Hi guys, my name is Arman. Today I have got 30 multiple choice questions in general knowledge of Assam in history. So guys, if you are preparing for civil services or other competitive exams and this question is going to be very helpful for you, so please watch this video till the end. But before I begin, please like this video, subscribe to my channel and share this video with your friend. Alright, so without any further delay, let's have our first question guys. So our first question is, which Ahom king had the shortest reign of 21 days only? So the meaning of the question is like, কোনজন আহোম ৰজাৰ একেবাৰে শৰ্টেষ্ট আছিলে মানে ৰাজত্ব কালটো সো তেখেতৰ নাম আছিলে সামগুৰিয়া ৰজা okay Samaguria Raja has the shortest reign of 21 days only. Alright, so our next question is, during whose reign Itakhuli Run was fought against Mughal? So the answer will be Gadadhar Singha. Alright, so মানে কাৰ ৰাজত্ব কালত ইটাখুলি ৰানটো হৈছিলে হেতু খুলিছে মানে মুঘলৰ বিৰুদ্ধে সো এটো আনসাৰ হ'ব গদাধৰ সিংহৰ আছিলে হেতু সময়ৰ আহোম ৰজা যেতিয়া মুঘলৰ লগত ইটাখুলি যুদ্ধটো হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ question number 3 হৈছে, who was the greatest king of Pala dynasty? So Pala dynasty greatest king to কোন আছিলে? The answer is Dharmapala. Alright, now question number 4 is, what was the capital of the province Eastern Bengal and Assam? So the meaning of this question is, যেটো মানে province state আসলে East Bengal and Assam বুলি আগতে, because তেতিয়া মানে before independence যেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল আছিলে তেতিয়া মানে ইষ্ট বেংগল আৰু আসাম এটাই আছিলে সো হেতু সময়ৰ ক্যাপিটালটো কি আছিলে হে ক্যাপিটালটো আছিলে ডেকা ঠিক আছে Now question number 5 is, when did the Treaty of Badarpur signed between the David Scott and Govinda Chandra on March? So question to hodise ki like কোন a treaty of Badarpur মানে Badarpur নামৰ চুক্তিটো David Scott আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মাজত কোনটো সনত হৈছিলে সাইন হেতু খুদিছে the answer is 1824. All right, now our next question is, how many kings we have during the Ahom period? So Ahom period keijon king asile hetu khudise the answer is 60. Okay, now question number 7 is, when was the second Burmese invasion took place? So মানে মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণটো কেতিয়া হৈছিল হেতু খুদিছে সো ইয়াতে মই এটা কথা কৈ দিম বাৰ্মিজ আৰু মান মানে দুটা একেই হা মানে আহোম সকলে বাৰ্মিজ বিলাকক মান বুলি কৈছিল okay so the answer is 1819. In the year of 1819 the second Burmese invasion took place in Assam. All right, now our next question is, when did Maniram Diwan and Pioli Barua hanged? So Maniram Dewan aru Pioli Barua to ketia mane fasi dia hosile the answer is 26 February 1858. All right, now our next question is, which place was the last capital of Assam? I mean Ahom kingdom. Sorry to say guys, here I have mistake in typing that in place of Assam there will be Ahom kingdom. All right, so মানে আসামৰ ঠাইটো আহোম কিংডম হ'ব লাগিছিল মই টাইপিং মিস্টেক কৰি দিছো সো হেতু কোৱেশ্চনটো খুদিছে মানে আহোম কিংডমৰ একেবাৰে লাষ্টৰ ৰাজধানীটো কি আছিল the answer is Jorhat. Okay, now question number 10, what was the name of the most formidable party created by the Mahendranath Hazarika during the Quit India movement at Nagaon? All right, so the meaning of the question is like মানে একেবাৰে এটা ফৰ্মিডেবল পাৰ্টি মানে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল মানে ইনসাৰ্জেন্সি গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰি মানে যেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট হৈছিল মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাৰ দ্বাৰা নগাঁৱত সো সেই বাহিনীটোৰ নাম কি আছিল সো সেই বাহিনীটোৰ নাম আছিল মৃত্যু বাহিনী alright now the question number 11 is, how long the Burman dynasty reigned in Assam? So Burman dynasty অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল হেতু খুদিছে the answer is 350 CE to 650 CE এই মানে সময়ছোৱাত Burman dynasty টো অসমত আছিল okay then the question number 12 is, when the treaty of Asur Ali was signed? So Asur Ali নামৰ চুক্তিটো কেতিয়া সাইন হৈছিল হেতু খুদিছে the answer is February 1639. all right, now our next question is question number 13, who represented the Ahom kingdom for the treaty of Asur Ali? So মানে আহোমৰ ফালৰ পৰা কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলে against মানে Ahom kingdom যেতিয়া এই treaty of Asur Ali to sign হৈছিল the answer হ'ব Mumai Tamuli Borburwa. So
guys, our question number 14 to is which Ahom king is also known as Bura Raja. So question to বুজিছে চাই কোৱেশ্চনটো মানে সুধিছে কি কোনজন আহোম কিংক বুঢ়া ৰজা বুলিও জনা যায় সো তেখেতৰ নামটো হৈছে সুচেংফা অলৰাইট সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে হু ওয়াজ দ্য অনলি ডটাৰ অফ স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ সো জয়ধ্বজ সিংহৰ একেবাৰে অকল এটাই সন্তান আছিল তেখেতৰ নাম আছিল ৰেহমত বানু বেগম বিকজ মানে তাইক এজন মোগল কিঙৰ লগত বিয়া পাতি দিছিলে সেই কাৰণে তাইৰ নামটো ৰেহমত বানু বেগম হৈছিল Okay, so that question number 16 hoise which was the last Ahom Mughal conflict. So Ahom aru Mughaler major ekebare shekhor conflict mane honghat to kuntu asile. So your answer to hobo Battle of Itakhuli 1682. Okay, tar pisot question number 17 hoise major part of the Kashari kingdom was occupied by Ahom during the reign of which Ahom king. So mane question to khudise mane Kashari kingdom asile tar mane besi bhag মানে বেছিভাগ পাৰ্টটো মানে আহোম সকলে অকুপাই কৰি লৈছিলে সো হেতু মানে কাৰ দিনত হৈছিল এটো কোনটো আহোম ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত হেতু হৈছিল সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব সুহুংমুং ওকে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ সুহুংমুং দ্য মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য কাছাৰী কিংডম was occupied by the Ahom okay then question number 18 is Rani Gaidula a famous character of Indian movement belong to which tribe. So the question khudise mane Rani Gaidula ejon mane ek famous character hoy Indian movement or so tekhet kontu tribe asile so the answer to hobo Naga tribe of Assam okay the fighting against whom Mulagavaru died so kar biruddhe juddho korute Mulagavaru mrityu hoisile so your answer to hobo Turbak okay by whom the Darang Desh was governed so কাৰ দ্বাৰা দৰং দেশটো মানে গভৰ্ণ কৰা হৈছিল সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব দৰংগাই ৰাজা ওকে এন্ড আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 হৈছে what was the ancient name of Kachar সো কাছাৰৰ প্ৰাচীন নামটো কি আছিল সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব হিডিম্বা ওকে দেন কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 হৈছে in which place the first battle fought by the Ahom against the Mughals so mane kontu thair prothom barar babe Ahom aru Mughaler majot juddho hoisile so your answer to hobo Bhorali okay then question number 23 hoise Sodia Khua Gohai post was created during the reign of which Ahom king so ei Sodia Khua Gohai post tu asile heitu kar rajotto kalot create kora hoisile so your answer to hobo Sorgodev Sohongmung okay during the reign of Sorgodev Sohongmung the Sodia Khua Gohai post was created okay now the question number 24 is where is the name of Ghiyas-ud-din Awalia associated so mane Ghiyas-ud-din Awalia namtu mane kar logot kihor logot associate kora hoise so your answer to hobo Huamokha Haju okay then question number 25 to is what was the shape of the Ahom coin so Ahomor madad Ahomor khomoy jitu mudra asile he mudra to mane shape to ki asile hetu khudise so your answer to hobo octagonal okay then tar pisod hoise question number 26 who was the first Ahom king officially accepted the Hinduism so kunjon Ahom king asile jijone prothome Ahom Hinduism to accept korisile so tekhetor naam hoise Jayadhaj Singha okay Jayadhaj Singha was the first Ahom king officially accepting the Hinduism okay then the question number 27 is the oldest common inscription discovered in Assam belong to which dynasty so mane ekebare mane prasin common inscription to যেটো ডিসকভাৰ হৈছিলে মানে যেটো মানে ফাউন্ড হৈছিলে হেতু অসমৰ কোনটো ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰে সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব কোচ ডাইনেষ্টি ওকে the oldest common inscription discovered in Assam belongs to Kush dynasty okay then question number 28 is who was Badan Borfukan okay Badan Borfukan to কোন আছিল so your answer to hobo governor of Kamrup all right so he was the governor of Kamrup then question number 29 from whose reign was Sanskrit language
Then question number 29, from whose reign was Sanskrit language used on Ahom coins? So মানে কাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা মানে কাৰ দিনৰ পৰা সংস্কৃত ল্যাঙ্গুৱেজটো আহোম কইনত ইউজ কৰা হৈছিল সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ ওকে দেন আওয়ার কোয়েশ্চন নাম্বার 30 ইজ হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আহোম বৰবৰুৱা অলৰাইট সো প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱাটো কোন আছিল মোমাই তামুলী ওকে then question number 31 name the foreigner who recorded in his account that he came to Kamulupu okay so মানে কোন ফরেনার এজনৰ নাম কব কৈছে যিজনে মানে তেখেতৰ মানে এটা একাউন্ট আছে একাউন্ট ইন দা সেন্স মানে তেখেতৰ ডায়েৰী বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি তেখেতে আহিছিলে কামলুপু বুলি জাগাত লিখা আছিল সো তাৰ আনসাৰটো হ'ব ইউনজং ওকে The Yunjong was that foreigner who recorded in his account that he came to Kamulupu okay Then question number 32 is who was the father of King Biswasingha? So Biswasinghar pitar naam ki asile? So answer hobo Hariya Mandal. Okay. Don't get confused because there is a difference between the surname of the son and the surname of the father. Okay. Hariya Mandal was the father of Biswasingha. Then question number 33 is who was the propagator of Kush kingdom? So Kush kingdom or Prishtapokhak founder kun asile? So the Hariya Mandal asile. Okay. Then Raghudeva was the son of so Raghudeva kar son asile kar putra asile to tekhet asile Silarair putra. Okay. Then ajir amar last questions ro hoise in the Battle of Saraighat that is fought in 1671 between Ahoms and Mughals, the Ahom army was commanded by Lachit Borphukan and who was the commander of the Mughals. So guys, here meaning to hoise mane jitu mane Saraighator juddho hoisile Ahom aru Mughalar majot heitu mane he Ahomar phalor pora netritto disile Ahom commander Lachit Borphukan ami sobai janu কিন্তু এই মোগলৰ ফালৰ পৰা কমান্ডাৰ কোন আছিল কোনে নেতৃত্ব দিছিল সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ৰাম সিংহ ঠিক আছে সো ৰাম সিংহ was the commander of Mughals during the battle যদি আপোনালোকে ইয়ালৈকে ভিডিও চাইছে তেতিয়াহ'লে thank you so much for watching this video and please like this video subscribe to my channel once again and share this video among your friends so thanks a lot have a great day ahead of you guys